Thank you so much for coming. It's great to see such a good crowd and a lot of specialists, experts in the audience. We're going to have a great discussion after our two talks. My name is Catherine Bourguignon. I'm a curator with the Terra Foundation for American Art. And for the last 4 years, I've had the incredible pleasure of working as one of the co-curators of an exhibition devoted to William Merritt Chase. The exhibition opened a year ago, June 1st last year, at the Phillips Collection in Washington, D.C., where Chase's exuberant paintings and pastels were kind of tightly crammed into the intimate galleries of that institution. There was an entire room devoted to Chase's studio paintings, and which is this evening's topic. They were hung low, they were hung close together, and it felt like the paintings were giving us a hint of the overcrowded, overfilled 10th Street studio space that we're going to hear a little more about tonight. The exhibition then traveled to the Museum of Fine Arts, Boston, last fall, where Chase and his art were given more space and more dramatic lighting. And on the audio guide in Boston, a theater critic was asked to comment about the studio paintings, and she compared them to stage settings. So we'll talk a little about that too. And now the exhibition, in a much smaller format, has crossed the Atlantic to hang for just another week or so in Venice, a city Chase loved, and a city where I think these studio paintings, which is just one part of Chase's whole production, might resonate with the theater and carnival and role playing that happens in that city. The Terra Foundation owns several works by Chase. I'm not really giving a talk here, I'm just showing you one slide. I couldn't resist. We own 4 paintings, 3 pastels, and several works on paper by Chase, which explains Daniel Terra's and also the Terra Foundation's great interest in this artist. I couldn't resist showing you just one of them, glimpsed in the upper corner of this photograph of his studio. So this evening, we will hear 2 short presentations from 2 scholars who will introduce us to the artist studio throughout the 19th century, the purpose, the importance, the representation of the studio. And the format is somewhat informal. We'll be presenting in French and in English. We'll have some time afterwards for question and discussion. It is a great pleasure and honor to welcome our 2 speakers and thank them both for agreeing to be with us today. Our first speaker will be Alain Bonnet, Professor of Art History at the University Grenoble-Alpes. His research has focused on the history of artistic institutions and artistic training. He has studied and written about the artist studios and representations of artists in France throughout the 19th century. He has many publications, just to cite a few. In 2006, L'enseignement des arts au 19e siècle. In 2015, l'artiste itinérant, le prix du salon et les bourses du voyage distribuées par l'État français. And he's also co-curated exhibitions and contributed to those catalogs. In 2008, an exhibition called Savoir-faire, la formation des artistes à l'époque de Paul Baudry. And in 2013, l'artiste en représentation, image de l'artiste dans l'art du 19e siècle. And this evening, he's going to give us a definition or several definitions of atelier in the 19th century. And our second speaker is James Glisson, Associate Curator of American Art at the Huntington Library, where he has organized numerous exhibitions devoted to 19th and early 20th century American art, including, in 2015, A World of Strangers, Crowds in American Art, and in 2016, Real American Places, Edward Weston and Leaves of Grass. He's published in several American journals, contributed essays to exhibition catalogs, including, for example, an essay titled American Impressionists and the Problem of Urban Parks, Conflicting Temporalities, in the 2000 exhibition, The Artist's Garden, American Impressionism and the Garden Movement. And he's currently writing about William Merritt Chase, so this evening he will share some thoughts about Chase's studio pictures. So thank you, and help me welcome our speakers this evening. Très bien. Permettez-moi avant toute chose, bien évidemment, de remercier les organisatrices de cette journée pour leur invitation. C'est toujours un plaisir, bien évidemment, de se rendre à la Terra Foundation. Cependant, cette invitation pourrait à bien des égards s'avérer être un cadeau empoisonné.
Je vais expliquer pourquoi. Je dois vous présenter également toutes mes excuses parce que, comme vous pouvez le voir, je vais parler en français, ce qui est à la fois plus facile pour moi et sans doute plus agréable pour vous. Donc un cadeau empoisonné, disais-je. En effet, parler des ateliers d'artistes en une vingtaine de minutes, et je pense que je vais dépasser, relève d'une certaine façon de la gageure. Quand bien même, d'ailleurs, je restreindrai le champ de mon intervention à un seul siècle, le XIXe siècle, et à un seul pays, la France, ou même, pour être tout à fait exact, à une seule ville, Paris. En effet, la notion même d'atelier d'artiste est à ce point vaste et confuse qu'il semble à peu près impossible de pouvoir la résumer de façon à peu près exacte, sans même d'ailleurs évoquer autre difficulté, la dimension presque mythique que ce lieu a acquis à travers le temps, un mythe qui a été décliné, comme on peut le voir ici, avec un exemple, j'aurais pu en choisir parmi beaucoup d'autres, a été décliné dans une quantité presque indénombrable de tableaux, certains fort anciens, et dans une quantité également impressionnante de récits. Deux exemples fort célèbres, mais là aussi il y en a bien d'autres. Récits donc qui peuvent relever de la fiction. Je pense bien évidemment ici à ce courant littéraire particulier du roman d'artiste, qui a été un courant très très fécond au XIXe siècle, Künstlerroman en allemand, ou dans les récits qui ont été aussi publiés dans la presse illustrée, qui ont été très nombreux. C'est un mythe qui a été, on le sait, repris aujourd'hui au cinéma. Une nouvelle biographie de Rodin va être bientôt sur nos écrans. De plus, pour en terminer peut-être avec cette introduction un peu décourageante, il faudrait encore, pour pouvoir parler des ateliers d'artistes, évoquer le fait que le mot lui-même d'atelier n'a pas une définition bien fixée. Il peut, ce mot, selon les contextes, signifier un lieu de travail ou au contraire, une communauté d'artistes réunis par des valeurs partagées ou pour un certain type d'enseignement. Il faudrait encore, pour pouvoir parler des ateliers d'artistes, évoquer également son organisation matérielle, sa situation dans la ville, j'en dirai deux mots, mais également évoquer les figures qui fréquentaient ces ateliers, les figures du rapin et du patron, par exemple, du massier ou des modèles, et également on pourrait, pour parler des ateliers d'artistes, également évoquer les objets et les instruments qui participaient à son décor. Donc voilà, une espèce d'Himalaya de questions qui sont ouvertes par cette simple évocation de l'atelier de l'artiste. Et donc pour résoudre ces nombreuses difficultés et tenter malgré tout de répondre de manière à peu près claire à cette invitation, qui, vous l'aurez compris, s'apparente à un défi finalement, il me fallait tout de même trouver un point de vue, au moins un angle d'attaque. Je vais donc organiser mon discours autour de l'idée de la transformation de la notion d'atelier au XIXe siècle. Au début de ce siècle, malgré les bouleversements des cadres professionnels et sociaux qui avaient été causés par la Révolution, l'atelier conservait encore sa fonction originelle, telle qu'elle avait été fixée dès la Renaissance, pour ne pas remonter plus loin, c'est-à-dire la fonction à la fois d'un lieu de production des œuvres et également d'un lieu d'enseignement. Il existe là aussi quantité de témoignages visuels ou narratifs sur le fonctionnement des ateliers sous l'Ancien Régime. Mais dans la seconde moitié du XIXe siècle, de façon d'ailleurs de plus en plus marquée, cette double destination de l'atelier, fonction de production et de formation, tout en se maintenant, va être complétée en quelque sorte par une autre destination, une autre finalité, celle de lieu d'identification et de représentation.
L'atelier ne va plus être simplement ce lieu où l'on fabrique et où l'on apprend les techniques de la fabrication. Il va devenir la projection, en quelque sorte, de l'être social de l'artiste, une espèce de matérialisation spatiale de son tempérament et de sa position dans le monde de l'art. Ce processus de transformation, que je viens de résumer de façon très sommaire, je le reconnais, est lié certainement au changement de statut de l'artiste, à son éloignement progressif du domaine de la production mécanique, qui est fondée sur la maîtrise d'un certain nombre de savoir-faire, et lié aussi à la volonté finalement de faire de l'art une production qui soit avant tout spirituelle, c'est-à-dire liée cette fois-ci à l'expression d'un tempérament singulier. Et donc on pourrait, c'est mon hypothèse en tous les cas, distinguer dans l'histoire des ateliers 3 grands moments: l'atelier communautaire, donc la destination traditionnelle, l'atelier solitaire qui va émerger à la période du romantisme, et l'atelier mondain qui va devenir la forme la plus marquée de l'atelier des grands artistes que l'on appelle académiques à la fin du XIXe siècle. Pour le premier point, c'est-à-dire pour l'atelier communautaire, donc si l'on compare l'atelier du sculpteur ou du peintre à celui du coutelier tels qu'ils ont été représentés dans l'encyclopédie de Diderot, on s'aperçoit qu'il n'existe pas de différence significative entre un artisan qui fabrique des couteaux et un artiste qui crée des œuvres. La même encyclopédie avait également illustré la fonction didactique de l'atelier d'artiste à l'entrée école de dessin grâce à une gravure de Cochin qui montre une assemblée de jeunes artistes en train de se livrer à l'étude. Ces illustrations donc, de l'encyclopédie sur les ateliers témoignent que jusqu'au XVIIIe siècle, la pratique des arts était considérée avant tout comme une activité collective qui impliquait la collaboration de plusieurs acteurs. Avec le romantisme va au contraire s'imposer l'idée de l'artiste solitaire, c'est-à-dire l'artiste cloîtré dans sa tour d'ivoire, seul face à son œuvre. L'atelier donc finalement comme cellule, comme lieu de retrait du monde et de la création, cette idée-là va transformer la nature même de cet espace. L'atelier va devenir dès lors une déclinaison possible de l'autoportrait de l'artiste, et la représentation de l'artiste dans la solitude de sa Thébaïde va devenir l'un des thèmes les plus souvent illustrés en peinture. Je vais prendre ici un exemple pour illustrer cette idée de la projection du tempérament de l'artiste dans la forme même de son atelier, et je vais l'emprunter à Charles Lenormand qui a écrit en 1861, je le cite, « Chaque artiste, outre sa personne, a quelque chose qui est encore lui, où se reflète sa vie intime, son caractère, ses habitudes, quelque chose d'intermédiaire entre le public et sa famille. Ce quelque chose est l'atelier. Sous un certain aspect, tous les ateliers se ressemblent. Un assez grand vaisseau, des chevalets, des toiles, un mannequin, force cigare, force bon mot, voilà le fond des ateliers. Celui de Schaeffer, donc Harry Schaeffer, qui est illustré ici, entre autres exceptions singulières, était un atelier où on ne fumait pas, où tout n'était pas en désordre, où l'on causait non sans gaieté, mais sans gros rire, comme dans un salon. Un atelier spiritualiste en un mot. L'harmonie était donc complète entre les tableaux et l'atmosphère où ils naissaient.
Je dois revenir, après cette longue introduction, à la définition de l'atelier, et sans doute le plus simple pour moi est d'emprunter cette définition à la grande encyclopédie qui a été publiée à Tours en 1886, et pour préciser l'organisation matérielle de ces ateliers. Donc l'auteur de la notice commence par donner une description physique de l'atelier. Je le cite à nouveau, « Pièce spécialement affectée au travail d'un artiste, peintre, sculpteur ou architecte, pourvu des objets nécessaires à la pratique de son art et éclairée largement au moyen d'une haute fenêtre ou d'une baie ménagée dans le toit. Les ateliers d'artistes sont généralement d'une grande élévation de plafond afin de permettre une grande diffusion de lumière. La baie d'éclairage, si elle est ménagée dans la muraille, est généralement pratiquée du côté nord. On obtient de cette façon une lumière un peu froide, mais égale, jamais troublée par le soleil, dont les effets sont si fugitifs. » L'auteur ajoute de façon tout à fait intéressante, depuis quelques années, donc il écrit en 1886, depuis quelques années, les artistes novateurs qui ont mis à la mode la peinture dite de plein air ont fait construire des ateliers presque complètement vitrés, véritables cages de verre où les formes sont enveloppées par la lumière crue, comme si elles se trouvaient exposées en plein champ. Il est vrai qu'à cette époque-là, donc, l'atelier d'artiste, tel qu'il était organisé traditionnellement, va subir, donc dans le dernier tiers du XIXe siècle, une sorte de discrédit, du fait, donc, comme le cite l'auteur, du développement de la pratique de la peinture en plein air et de la vogue des voyages d'artistes, qui, lui, est plutôt... ces voyages, eux, sont liés à l'orientalisme. Duranty, lorsqu'il va commenter la seconde exposition du groupe des impressionnismes, va ainsi écrire en 1876 « L'idée, donc qui a motivé l'impressionnisme, la première idée a été d'enlever la cloison qui sépare l'atelier de la vie commune, ou d'y ouvrir ce jour sur la rue. Il fallait faire sortir le peintre de sa tabatière, de son cloître, où il n'est en relation qu'avec le ciel, et le ramener parmi les hommes dans le monde. » Pour en revenir cette fois à la définition de l'atelier de la grande encyclopédie, l'auteur, donc après avoir décrit le lieu, donne la définition en quelque sorte métaphorique de l'atelier. Par extension, ce nom a été donné à l'ensemble des élèves d'un même maître, formant, par l'émulation, la solidarité, l'enseignement mutuel, une sorte de confrérie. Presque tous les grands maîtres ont eu des ateliers fréquentés par des disciples nombreux et enthousiastes, au milieu desquels ils paraissaient comme des souverains dans leur cour. Tels furent Raphaël à Rome, Rubens à Anvers, Velázquez à Madrid, Louis David à Paris. Et vous avez donc ici un tableau qui ne représente pas exactement l'atelier de David, au moment où David y enseignait, mais celui de son élève Gros, qu'il avait repris au moment de l'exil de David à Bruxelles et qui décline le tableau de Cochereau qui, lui, représente bien l'atelier de David. Ces deux acceptions du mot atelier, donc, le lieu où l'artiste compose son œuvre, la communauté de ses élèves, renvoient également à une distinction qu'il faut opérer entre deux types d'ateliers. L'atelier du maître, donc, et celui de ses élèves. En effet, au XIXe siècle, va s'accentuer la division entre l'atelier où l'artiste produit ses tableaux et celui où il forme ses élèves. Les titres de chapitre de l'ouvrage de Delescluze, David, son école et son temps, sont à cet égard tout à fait éclairants. Delescluze, en effet, distingue dès le premier chapitre l'atelier des Horaces de l'atelier des élèves, qui était situé dans une salle juste en dessous. Et de façon caractéristique, il évoque l'atelier des élèves par le vacarme qui lui parvient à travers le plancher, vacarme provoqué par une dispute entre les élèves au sujet de la pose du modèle. Par opposition, l'atelier du maître, donc l'atelier des Horaces, lui est secret et retiré. Et Delescluze décrit l'atelier vide de David comme un lieu mystérieux, presque sacré,
où se révèlent les mystères de la création. Je cite David. Aujourd'hui que les procédés de la peinture à l'huile sont connus de tout le monde, on aura peine à comprendre comment Étienne, c'est-à-dire Delescluze lui-même, se trouvait si favorisé d'être admis à voir commencer un tableau, et quelle fut sa joie en pouvant considérer à loisir une toile blanche de 7 pieds sur laquelle avaient été reportées au moyen d'un carrelage les figures d'une grande composition. Tel était encore cependant le mystère dont s'entouraient les peintres dans leurs ateliers, que l'espoir qu'eut Étienne de voir commencer, faire et achever un tableau fut une des satisfactions les plus vives de toutes celles qu'il éprouva cette matinée. Je vais terminer en évoquant donc ces deux images opposées de l'atelier. L'atelier comme espace clos et l'atelier comme espace ouvert. Deux images qui sont également d'ailleurs attachées à la vie d'artiste, c'est-à-dire donc à l'identité sociale, quelquefois fantasmatique des artistes. L'atelier comme une cellule retirée du monde et l'atelier comme le lieu des excès et de la débauche. L'atelier solitaire et l'atelier communautaire. Deux images qui correspondent aux deux identités des artistes au XIXe siècle, l'artiste retiré dans sa tour d'ivoire et l'artiste qui partage la vie, les idéaux et les rites d'une confrérie. Je vais commencer donc, en fait cette image aurait dû illustrer mon propos, l'atelier clos, l'atelier ouvert, à travers un autoportrait, là aussi j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres, de Lieberman, et le célèbre tableau qui représente l'atelier du peintre d'Horace Vernet et qui montre bien cet espace communautaire. Je vais donc commencer par l'atelier du peintre. On peut, écrivait Duranty, classer ces ateliers en deux catégories. Et pour l'illustrer, donc deux photos de Bénard qui représentent deux grands maîtres de la fin du XIXe siècle, ces maîtres que l'on classe parmi les artistes académiques. Donc, je reviens à Duranty. Première catégorie, l'artiste luxueux, l'atelier luxueux, orné de tapisseries, d'étoffes japonaises, de vases de Chine, de majoliques, de bahuts, de glaces de Venise, et deuxième catégorie d'atelier, l'atelier spécialement pictural, où les murs sont couverts d'une innombrable quantité d'études et d'esquisses. Cette distinction, je le précise tout de suite, ne se rapporte pas seulement à deux classes opposées d'artistes, l'artiste mondain, officiel ou académique, et l'artiste indépendant, bohème ou marginal. Le même artiste avait souvent deux ateliers séparés, celui où il recevait ses clients et ses amis, et celui où il travaillait réellement, qui n'était, lui, accessible qu'à quelques rares privilégiés et à son marchand de couleurs. Mais évidemment, les ateliers les plus luxueux étaient ceux des artistes les plus en vue, les artistes qui pouvaient se faire construire un hôtel particulier dans les quartiers chics et qui recevaient leurs admirateurs un jour de la semaine, comme des femmes du monde, finalement. Et je vais illustrer ce point avec un passage emprunté à Albert Wolff, qui va consacrer tout un chapitre dans son livre de souvenirs Paris, capitale des arts, à ce phénomène, et qui décrit longuement la réception dans l'atelier de Carolus-Duran. Donc je cite Wolff, « À notre époque, le peintre n'est plus l'artisan laborieux qui s'enferme dans son atelier, condamne sa porte et vit dans un rêve. » Ça, c'était l'image romantique. Il s'est jeté la tête la première dans le mouvement mondain et fait partie du tout Paris élégant. Il a son jour où son atelier se transforme en salon et où il reçoit l'élite de la société cosmopolite. Carolus-Duran est le type par excellence du peintre moderne, du portraitiste à la mode, et je vais conduire le lecteur dans l'atelier de ce maître peintre et lui montrer ce qu'il s'y passe en une matinée. C'est le vendredi qui a été adopté par la plupart des artistes pour les réceptions. Ce jour-là, l'avenue de Villiers est curieuse à voir. Tout Paris défile avant d'aller au bois. Chacun rend visite à son peintre. Dans toutes les maisons du quartier Monceau, il y a un atelier, comme l'eau et le gaz se trouvent dans toutes les constructions nouvelles.
On peut mesurer le rang d'un peintre d'après le nombre de voitures qui stationnent le vendredi devant son hôtel. L'atelier le plus curieux de Paris est celui de Carolus-Duran. Presque tous les peintres reçoivent le vendredi. Carolus, qui ne peut rien faire comme les autres, a choisi le jeudi. Presque tous les autres peintres habitent le quartier Monceau. C'était pour Carolus une raison de plus d'aller du côté du faubourg Saint-Germain, passage Stanislas. S'il vous plaît, ce n'est pas à 2 pas comme vous le voyez. Le jeudi matin, de 9 à 11 heures, il y a chez Carolus réception ouverte, comme chez le président de la République. La foule entre, salue le maître de la maison, qui répond d'un signe de tête affable, et elle se répand dans l'atelier. Et ça dure sur des pages et des pages, et Wolf décrit plaisamment toute cette société, cette élite qui vient rendre visite au peintre. Le peintre est donc devenu, dans la seconde moitié du XIXe siècle, une figure en vue de la société élégante. Sa présence était recherchée autant que ses œuvres étaient convoitées, ce qui explique suffisamment les fortunes qui ont été bâties à la pointe du pinceau. Il existe donc toute une topographie des ateliers d'artistes à Paris, et j'emprunte ces cartes à un article qui a été écrit par Manuel Charpie, un historien et pas un historien de l'art, toute une topographie donc des ateliers d'artistes à Paris dont l'organisation dévoile les étapes d'une carrière et la réputation des artistes. Selon un phénomène qui est d'ailleurs toujours d'actualité, que l'on appelle gentrification, en anglais je crois, boboisation parisien peut-être, les artistes élisent des quartiers populaires pour y vivre, ce qui attire ensuite leur clientèle et contribue à transformer ces lieux. Et au début du XIXe siècle, il existait ainsi à Paris 3 arrondissements qui concentraient les ateliers d'artistes en fonction de leur célébrité et donc de leurs revenus. Les bords de la Seine, c'est-à-dire le quartier proche des institutions artistiques majeures, qui était l'Académie des Beaux-Arts, bien évidemment, mais également le Louvre et l'École des Beaux-Arts. Le Luxembourg et Notre-Dame-des-Champs constituaient le second quartier des ateliers d'artistes, sans doute à cause de la proximité du musée du Luxembourg. Et enfin, plus au nord, le quartier nouvellement loti autour de la place de Clichy et de la gare Saint-Lazare, qui offrait donc des loyers modérés pour les artistes qui n'avaient pas encore constitué une clientèle fidèle. À la fin du siècle, on voit que cette organisation s'est très légèrement modifiée, et de façon d'ailleurs tout à fait symptomatique. Les sommités artistiques vont quitter les bords de Seine et la proximité du Louvre et de l'Académie des Beaux-Arts pour aller vers le parc Monceau et l'avenue de Villiers. Et les chers maîtres donc, qui exposaient au salon vont se faire construire à grands frais de somptueux hôtels particuliers où ils pouvaient vivre une existence sans doute aussi fastueuse que celle de leurs commanditaires, c'est-à-dire la grande bourgeoisie financière et industrielle. Il existe encore quelques exemples de ces hôtels particuliers, ateliers, qui ont été transformés en musées. Je pense bien sûr au musée Henner, par exemple, ou au musée Moreau. Mais si pour les grands maîtres, l'atelier était un lieu de représentation sociale et mondaine, il restait également, dans l'imagination au moins, un lieu privé, un espace en retrait, consacré à la création solitaire, ou, comme on disait souvent, une chapelle vouée au culte de l'art, à l'opposé donc finalement de l'ancienne compréhension de l'atelier comme un espace de travail collectif sous la direction d'un maître. Cette évolution a été pour la première fois prise en compte dans la 6e édition du dictionnaire de l'Académie française, publiée en 1835. La première définition rapportait la conception courante, atelier, lieu où travaillent réunis des artistes ou des ouvriers. La seconde, donc celle de 1835, reflète, elle, la conception romantique de l'atelier, je cite, le lieu de travail d'un peintre ou d'un sculpteur, et cette définition est accompagnée des exemples suivants. Il se renfermait toute la journée dans son atelier, personne n'était admis dans son atelier qu'il n'eût entièrement achevé ses ouvrages. Il serait facile de multiplier les exemples qui témoignent de cette transformation de l'image de l'atelier dans les premières décennies
du XIXe siècle. Le journal de Delacroix en livrerait certainement un très grand nombre. Le peintre, donc Delacroix, s'engage lui-même à fuir la foule, à chercher dans la solitude de son atelier l'inspiration qui seule peut engendrer les chefs-d'œuvre. Cette injonction typiquement romantique qu'il a projetée sur la figure héroïque de Michel-Ange, représenté solitaire dans son atelier silencieux, dans un petit tableau qui est daté de 1850 et qui est sans doute plus caractéristique de la compréhension romantique que de la réalité, qu'illustrant la réalité historique. L'idée donc d'une réclusion volontaire va se conjuguer dans la littérature avec le thème si courant de la nécessité du célibat, l'idée finalement que le grand artiste doit consacrer sa vie à son art comme l'ermite consacre la sienne à Dieu. Cette conception de l'atelier comme espace retiré du monde va s'imposer surtout à la période romantique et va se conjuguer avec le mythe également très présent et très efficace de la bohème et de la misère salutaire. L'idée donc que l'artiste véritable ne peut qu'être rejeté par la bourgeoisie et ignoré par les institutions. À l'opposé de cette conception romantique de la solitude de l'artiste, va se trouver l'atelier des élèves, sur lequel donc je reviens en l'illustrant avec un tableau, pour une fois qui n'est pas emprunté à un exemple français mais allemand, avec la scène d'atelier d'Azenclever. Là, donc, dans l'atelier des élèves, aucun mystère, aucune réclusion volontaire, aucune atmosphère sépulcrale ou mystique. La caractéristique principale de l'atelier des élèves était la blague. Les Goncourt, dans leur roman sur la vie d'artiste, Manette Salomon, ont consacré tout un chapitre à ce thème, à ce phénomène, et ils définissent longuement, je cite les Goncourt, la blague, cette forme nouvelle de l'esprit français, née dans les ateliers du passé, sortie de la parole imagée de l'artiste, de l'indépendance de son caractère et de sa langue, de ce que mêle et brouille en lui, pour la liberté des idées et la couleur des mots, une nature de peuple et un métier d'idéal. Comme exemple de blague, ici illustré par deux illustrations, donc empruntées à un ouvrage sur l'école des beaux-arts, je citerai simplement Jules Breton, qui écrivait donc dans son livre de souvenirs « Mon entrée à l'atelier de Drolling ne s'était pas passée sans incident désagréable. À peine y avais-je mis le pied qu'un tumulte assourdissant avait retenti à mes oreilles et que je m'étais vu entouré de têtes dont l'expression narquoise, menaçante ou étrange m'avait absolument ahuri. Je me sentais en même temps tiré de tous les côtés, tandis que je recevais à la tête les coussins des tabourets qui, de toutes parts, pleuvaient sur moi. C'est ainsi qu'on recevait les nouveaux. On me demanda mon nom, et lorsque je l'eus balbutié, le vacarme et les rires redoublèrent. « Quel nom? Es-tu parent de celui qui a fait, de celle qui? Est-ce ta mère que, ta sœur dont? Je ne dirai pas toutes les horreurs qui terminaient ces tronçons de phrases. » Je conclus à présent. Je conclus avec un tableau que je suis allé chercher sur Internet pour être tout à fait honnête, et qui est dans le commerce d'art, mais qui illustre finalement ma conclusion des Alsaciens, donc des provinciaux ou des paysans qui débarquent dans un atelier d'artistes parisiens et qui sont absolument fascinés par ce qu'ils y découvrent. L'atelier d'artistes, on le voit, a acquis tout au long du XIXe siècle une dimension symbolique qui s'est traduite aussi bien dans la littérature que dans les représentations peintes. L'atelier d'Anatole ou celui de Coriolis chez les Goncourt, donc la Manette Salomon, l'atelier de Claude chez Zola, l'atelier de Fraunhofer chez Balzac, d'Elstir chez Proust, etc., font écho aux innombrables vues d'ateliers produits par les peintres à la même période. Cette dimension imaginaire a sans doute en partie occulté la diversité des ateliers, l'atelier du maître, l'atelier des élèves, l'atelier privé, l'atelier officiel, et elle a également certainement voilé la réalité de ce qui se passait dans ces ateliers, c'est-à-dire à la fois les exercices pratiques qui servaient à former un artiste ou à fabriquer un tableau, et le réseau complexe des relations qui liaient le maître à ses élèves et les élèves entre eux. L'atelier à exercer
exerce sans doute encore d'ailleurs un attrait profond, fondé à la fois sur la séduction romantique de la vie d'artiste, avec son insouciance et sa gaieté, côtoyant la misère et le désespoir, et sur le mystère du lieu de création, comparable sans doute ici à l'alchimiste qui transforme le plomb en or, et dans le cas de l'artiste, donc, la matière vulgaire en chef-d'œuvre. Je vous remercie. Hello, everyone. Thank you so much for being here this afternoon. Thank you to Alain for agreeing to have this strange curator all the way from California. Both of us appear together. And thank you, of course, to the Tara Foundation, who, for those of us who work on American art, are internally in debt to your beneficence in all sorts of ways. So thank you once again for inviting me to Europe to do something. Very, very, very happy to be here. So I will get started. From the Gilded Age to the present, William Merritt Chase has not been known for the poetic or the chimerical. As one critic put it, quote, "It was Chase's virtue that he kept his eye on the object and painted it as he saw it. Of imagination, he never revealed even the slightest trace." I want to make this evening a modest two-part claim to push against this characterization of Chase as an unimaginative and unintellectual artist, which I'll say holds today. It's not just the 19th century that thought this. The first part of the claim: the Huntington's Inner Studio at 10th Street and Self-Portrait on 4th Avenue, both on the screen, which are separated by over 30 years, each contain an unfinished canvas with smatterings of marks that do not add up to anything recognizable. In these two unfinished canvases, no forms or possible subjects emerge. Chase taps into the long tradition of accidental and formless compositions that have been written about by the likes of H.W. Jensen and more recently Dario Gamboni, and includes such artists as Leonardo and Whistler. The trope of the unfinished canvas testifies, in Chase's case, to an inner vision not tied to visible appearances. It takes imagination to see a form on a formless canvas. So that's part one. Part two. The second part of the claim comes out of the first, the need for solitude to be creative. Imagination requires isolation. Chase was never an eccentric like Joseph Cornell, Albert Pinkham Ryder, Raphael Peale, or Agnes Martin. Chase's studio was known for its gatherings. He was a member of numerous clubs and artist societies. He was a networker before the term was used. Also, as Katie Bourguignon has shown, Chase was a tireless teacher. Whoops, not yet. Tireless teacher who painted demonstration pieces in front of students, treating the act of painting as a kind of performance. Yet for all of that, in these studio paintings, I've always found them rather quiet, and I want to talk about that a bit. So first to the formalist paintings. The earliest instance of an unfinished canvas appears to be the Huntington painting, right here in the upper corner. In the painting, a man in spats with dark brown hair, or light brown hair, a short haircut, and a tuft of mustache sits on a stool and takes in the framed canvas with its nebulous confection of blue, green, and red. A red covering is partially flipped over the frame as if it had only recently and haphazardly been removed. A print slightly curls as it rests next to the stool, perhaps having been put down moments ago. That's this object is the print. Its precarious position must be temporary. Sitting uncomfortably close to the painting and with his head turned down, the man cannot take in the entire composition, and he might be examining a detail. His proximity to the painting is underscored by the shadow he casts on the gilded frame. So this is the man's shadow, this is the man's shadow. This man is thinking, not doing, contemplating the canvas that is waiting to be formed by someone's intervention. Whether it is by this man or someone else, this painting to be is a potentiality waiting for an intervention to give it shape. Invisible conception will eventually be channeled into visible execution.
Claiming that the unfinished painting in the inner studio is a statement about the invisible imaginative labor of an artist contradicts the critical consensus that had already developed around Chase by the early 1880s. I very much see this as a visual polemic against that on Chase's part. In 1881, the influential critic Mariana van Rensselaer pointed out, quote, "I do not think that Mr. Chase will ever prove that he possesses imagination." Ooh, ouch. Possesses imagination, of the idealizing sort that can sometimes vitalize the most alien materials and make them valuable. She adds, "He's not a dreamer of dreams or a seer of visions or a romancer or an idealist of any sort." Though it's hard to believe, to be clear, she meant this all as a compliment. She lauded his work and praised him, putting him within the lineage of Diego Velázquez and Frans Hals. Whether or not this is Chase on the bench, the inner studio is a pictorial retort to the likes of Van Rensselaer. Whoever he is, this man is a seer of visions who is vitalizing alien materials owing to the prompting of the painting. In anticipation of the loan to the Tara exhibition, which is this painting is now in Venice, the painting was giving a light surface cleaning, which has revealed vibrant colors and clarified details, including the tip of the wax mustache that strengthens the case for this man being Chase himself. Beyond the facial hair and spats, many people thought it was a woman before, but I feel like the beard kind of blows that one out of the water. We can all agree on that. We're done. Beyond the facial hair and spats, which Chase liked to wear, there's another good reason to suspect it's Chase himself. A critic writing in 1882 assumed that the man in the inner studio was Chase. Moreover, and this is quite interesting, the critic read it as a meditation on the mental nature of artistic creation. Here's what that critic says. "The large picture of Chase shows a portion of his studio with everything thrown about in a haphazard way, displaying a truly inspired disregard of composition on the part of the artist. A studio by Chase, with Chase left out, would be like Hamlet with the Dane omitted. And Chase is seen with his back turned on an unappreciative world. The melancholic Chase is like Hamlet, brought to inaction by his thoughts. In the canon in English literature, there can hardly be a better figure to epitomize the division between thought and action." Okay. The unfinished composition in the Huntington painting hints at a landscape, with blue in the upper half and green in the middle, and calls to mind a passage from Leonardo's On Painting about seeing a landscape in the splattering paint on a wall. This quote comes from a clunky 1802 English translation that Chase likely read. For instance, Leonardo writes, "If you only delight in landscape, his can be esteemed only as a simple investigation, and as our friend Botticello remarks, is but a vain study. Since by throwing a sponge impregnated with various colors against the wall, it leaves some spots upon it, which may appear like a landscape. It is also true that a variety of compositions may be seen in spots according to the disposition of the mind with which they are considered, such as heads of men, various animals, battles, rocky scenes, seas, clouds, woods, and the like. It may be compared to the sound of bells, which may seem to say whatever we choose to imagine. In the same manner, also, the spots may furnish hints for compositions, though they do not teach us how to finish any particular part, and the imitators of them are but sorry landscape painters." Chase surely knew this story, even if he never read Leonardo, but the art historian Barbara Novak points out that On Painting was by far the most popular book in the library at the National Academy of Design, where Chase studied in the 1870s. Moreover, Chase copied Modesty and Vanity, which is now attributed to Bernardo Luini, but which was a widely admired painting in the 19th century that was believed to be by Leonardo. The story of Leonardo is one source for the unfinished canvas, but closer at hand is Whistler. Splattered paint was the central image for the infamous libel trial between Whistler and the critic John Ruskin, who accused the artist of, I feel like I don't even need to read it. We've heard it all so many times, but flinging a pot of paint in the public's face. What Ruskin derided as a sham, Whistler defended as genius.
In a manner of speaking, the trial hinged on proving the legitimate poetic and artistic potentiality of indistinct painted forms. New Yorkers followed the trial closely, and the New York Times ran a nice kind of sensational title about this, so titled "Flinging Paint in the Public's Face," in which this critic and writer complains that, quote, "Nowadays it is too much the custom to present vague outlines, suggestions of bulky forms, shadowy indications of an unseen presence, and the framework of a phantasm." So this guy, the New York Times, is having none of this. Chase could have left the canvas blank or roughly sketched out a subject. Instead, he chose to slap on a mélange of marks, a timely image asserting the power of the artist's inner vision that discerned forms where others saw only disorder, or as in the case of Ruskin fraud. Now for the second part of my talk. On the relative quiet of the studio, let's get to some studio paintings. Now for the second part of my talk, on the relative quiet of these studio paintings as compared to its notoriously noisy reputation. Chase's studio was probably the most photographed and talked about studio in New York in the 1880s and 1890s. It was located at the 10th Street Studio Building, which no longer exists, just off Fifth Avenue near Washington Square. The list of the building's occupants is a who's who of the American art world at the time. Frederick Church kept a studio until 1887, Bierstadt until 1879, John Lafarge until 1910, Winslow Homer from 1871 to 81. Chase's studio was particularly known for its sumptuous fabrics, paintings, rugs, prints, animals. He had a parrot and a Russian wolfhound and furniture. The studio was important enough that in 1896, when its furnishes were put on the auction block to cover Chase's outstanding debts for buying stuff for the studio, he was kind of a shopaholic. The newspapers covered this event. One reporter wrote, "Thousands have known his studio in the old building at West 10th Street, and among artist collections, quote, Chase is the most extensive and most noted." So what Andy Warhol's factory was for the 1960s and 70s, I think one could say Chase's studio was for the 1880s in New York. It was like a place people were aware of if they hadn't been there through the media. Yet for all of these activities, when Chase paints the studio, there are no tromping throngs. Indeed, the studio that emerges, it feels immured from the city outside. How does one enter or leave? Beginning with his earliest studio scenes, this is an interior studio in St. Louis, and continuing through the following decade with paintings at the Brooklyn Museum of Art and the Huntington in San Francisco, he includes few figures, and those that he does are generally female and pointedly looking at art or making art. If these women are being put on view for men, they are engaged in study and edification. Their immersion in their task is less about visual delectation than their seriousness of purchase. There we go. One more time. Looking at the Huntington painting, especially with the comparison of the figure to Hamlet, one could read this 1851 poem, which is widely anthologized across the 19th century, An Artist's Studio, as a description of Chase's painting. "Oh, many a slowly waning hour, this silent room alone had seen the dreaming artist sit, like statue carved in stone, absorbed in patient watchfulness of all that fancy brought, gleanings of gladness or gloom from out the fields of thought." And on one occasion, Chase himself, this mover and shaker who was all over town, spoke about the joys of studio isolation. He said in a lecture, "I don't know of anything more delightful than the thought that someday one may be at liberty to lock oneself in one's studio and carry on one's work by himself." So, the need, let's see, here we go. The need for artists and poets to hold the world at bay, to think and to create, was a common theme of the American transcendentalists. Ralph Waldo Emerson's Literary Ethics of 1843 could be describing Chase's painter gazing at the unfinished canvas. Emerson writes, "The poets who have lived in these cities have been hermits still. Inspiration makes solitude anywhere. Pindar, Raphael, Dryden, De Stael,
dwell in crowds, it may be. But the instant thought comes, the crowd grows dim to their eyes fix on the horizon, on vacant space. They forget the bystanders, they spurn personal relations, they deal with abstractions, with verities and ideas. Remember that Chase's studio was in the heart of New York City, in the middle of crowds, and was often full of people. Even if the moment in the Huntington picture is a quiet one, it is a quiet one, and Chase's painting excludes everyone save the artist. The background of that exclusion is the din of city life that's being held at bay. Both painter and philosopher treat the artist-poet not as a cloistered monk, but someone in the world, surrounded by other people who must clear space, both physical and mental, to fashion new things and forge new ideas. Since this is a dialogue, I want to close with a speculative final thought about the quiet of Chase's studio paintings. Again, I quote from Emerson's Literary Ethics. "And why must the student be solitary and silent? That he may become acquainted with his thoughts. If he pines in a lonely place, hankering for the crowd, for display, he's not in a lonely place. His heart is in the market. He does not see, he does not hear, he does not think. Solitude is a buttress, I say, this is me speaking, solitude is a buttress against the market, against the trade in ideas for art and money and fame. If, says Emerson, the artist hankers for approval, he cannot be true to himself and cannot see clearly or think in an unbiased way." I think by largely emptying his studio of people, Chase tries to put, we'll say, symbolic distance between himself and the marketplace. Put another way, by kicking people out, he was not just opening up a space of thought, but also pulling his paintings out of market circulation. Goods do not move if no well-heeled collectors are passing through. Depopulating the studio mitigates art's commodity status and decelerates the exchange of goods. As this anti-Semitic caricature shows, Chase saw his studio as a marketplace, and he pictures himself as a Jewish merchant with a large nose, hawking his wares and advertising bargains. 51 West 10th Street was the address of his studio. Of course, part of the irony is that these quiet studio pictures were themselves put on the market. They are advertisements meant for public consumption. Even on those rare occasions when Chase positioned him outside of the social flux, he did so with the public in mind. Thank you. Thank you so much. I wonder if I can just start us off here with one thought that comes through in both of your talks about the closed and open studio, the difference between cloîtré and modern, which in this case is kind of both, and then the quieting it out. Anyway, so I'll just start there, and then I have lots more to say. But if you want to keep really a question through that, in the sense of how the inner studio versus the public studio, how that might work in this. Sorry, it's not really a question. Please, can you repeat it? Sorry. I was thinking about that you had in yours this very interesting discussion between the closed space and the open space, or the cloîtré for certain artists and the mondain. And in Chase, what we're seeing in New York, I think, is a little of both in the same space. But you also talked about that there would be a private room. And so maybe how does Chase get us into that private room, or how does that open and closed work in the same location? Je réponds en français. Alors, effectivement, nous avons de nombreux témoignages sur le fait que les studios, les ateliers, qui sont souvent représentés, notamment dans ces séries photographiques qui étaient très populaires au XIXe siècle, n'étaient pas nécessairement les studios de travail, les ateliers de travail des artistes et des peintres notamment. Les sculpteurs, ça serait une question différente d'ailleurs, mais c'était réellement ce que l'on pourrait qualifier en fait, pour en revenir à l'anglais, de showroom.
des lieux de démonstration qui à la fois étaient organisés pour présenter les œuvres qui étaient à vendre, mais également pour donner une idée de la situation du peintre dans le monde de l'art. Un peintre orientaliste pouvait donc décorer cet atelier ou cette pièce de représentation avec des bibelots empruntés au Proche-Orient. Et donc il y avait toute une scénographie dans ces ateliers qui n'étaient pas nécessairement les ateliers où les artistes et les peintres composaient réellement leurs œuvres. Alors pour le cas de Chase... So one thing to say is that I don't make the claim that this is a reflection of a practice. It's a reflection, I think it's definitely aspirational. I mean, maybe he surely had moments of quiet in his life sometimes, but I'm not worried about that. So I very much see this not as some kind of description of what was necessarily standard studio practice, but his response to critics. And then a broader representational question, which is how do you represent the activity of creativity? I mean, how do you kind of show that in a way that isn't sort of cliched or stereotyped? And so the unformed canvas, I think, helps him to do that, and also gives him the trope enables him to kind of this is what creativity looks like, and you can't see it happening in the end. And I think in this one anyway, there's more, like, even you could look at the curtains and the doorways and like you mentioned, you can't really come in or out, but you can imagine. So there's, and the frame, why would there be the gorgeous gold frame around the unfinished work? And so there's, really complex, I think, of what he's trying to do. I'll open it up for other questions too. Yes? I'm not familiar with the painting, but could you tell us what's in the little drawing on the table and actually what's on the drawing that is falling down? So what they represent? Well, the answer is we don't know. They're both prints. I believe this is a riff on probably a Dutch 17th century something, because he collected that, but I don't know that for a fact. I don't believe that's been identified, right, Katie? This, I think, might be a monotype. He was making a lot of monotypes at the time. Here I am standing again. And I don't know. They seem as if they have definite form, but they don't, and no one has so far been able to identify them. But if you can, let me know. I'll just what came through my mind when I saw that. I thought about the ambassadors of Holbein. And there's a little green in a corner, and something like that. That was my association. Are there any pictures of his private studio? This is his private studio. That's where he worked? Yeah. It's called the Inner Studio. This is a space within a space. So there's a much larger, the other pictures, which are more, those more voluminous spaces I was showing, that's the public space of the gallery. Although I don't quite want to use that language because I think that implies too much. But this is a smaller space, and it was titled in the 19th century, the Inner Studio. So it implies it's his quote-unquote working space. Was it continuous with the larger studio? Say the last bit of that. Was it continuous? Was it the same? Well, space? from what is it, 1878 to 1896, he's in the same space. So I think I can answer that. Chase occupied a central large gallery, and around that gallery were about 8 smaller studios of a lower height. And he opened a doorway between one of those small studios and the large one. And so you had to actually first enter the large public studio in order to go into the smaller one that he had essentially attached to it. And the students are allowed in there, and we think his close friends were allowed in there, but it's not
space that's completely open for these public events. I think people can just see it. And you were saying this is typical in some of the studio spaces where you sort of come into all of a sudden the big grand space, and you can only imagine the private space where the artist is working. No, the issue to me was whether you can, although you may not enter it, if you can peek into it. You can. And you can. And that's a very interesting, the teasing aspect, I think, is significant. While we're talking about the unfinished paintings, which I agree is really something important to point out, and it's not very often in late 19th century American painting we see that, let alone see it several times, with Chase being very interested in that. You kind of were going in two different directions with that, and I wonder if there's a way to bring them together. On the one hand, you were talking about solitude, and in some ways equating solitude with abstraction of thought, and formlessness. On the other hand, you're talking about activity and creativity, and you pointed out, I think very rightly, that Chase liked to have people watch him paint and to watch a painting take form. And those are two different things that he is showing a potential viewer of this painting. And can we bring those together, knowing what we do about Chase? Well, so I make sure I understand. It's the sort of, is it the solitude and abstraction coordinates that we're trying to bring together? Well, that's one. Okay, that's like one bolt. What's the other one? But then there's this desire to perform and to show a painting actually take form in front of an audience of students most often. I guess maybe it's too simple, but in the end, this image is made for public consumption. So that sort of is one way that squares that circle, so to speak. I mean, that's not really getting at your question in an interesting way, but this image of solitude is ultimately for display, right, and for consumption. Do you have ideas on that? Beyond what I just said? I guess I'm just suggesting, I'm following your lead to say that I think Chase is more complex than he's often given credit being, and that when an artist thinks about picturing the act of picturing, you're really getting into some meta thinking that is, I think, very interesting to associate with Chase. Yeah, I'd say he's not. I think in the sense that fits in with the whole notion of Chase as being non-literary. So his polemic isn't some kind of essay. His polemic is visual, and so yes, I have to think about that more. Un élément peut-être, mais là c'est un néophyte pour Chase qui prend la parole. Ce tableau est inachevé. Il faut toujours se poser la question de savoir quelle était la destination et quelle était la finalité des tableaux. S'il a été inachevé, c'est qu'il n'était pas destiné peut-être au marché. C'est donc un exercice que Chase a peut-être pratiqué pour lui-même. Ce qui est peut-être intéressant de voir, c'est que les tableaux de ses ateliers publics, de son atelier public, eux, ont été achevés et donc ont été destinés et entrés sans doute dans une stratégie de représentation. Alors ensuite, la question, comme je ne connais pas suffisamment Chase pour pouvoir trancher, la question serait de savoir s'il existe des tableaux achevés de son atelier privé. Yeah. The other thing, what I cut out, thank you, that reminds me what I cut out. Hannah Arendt in The Life of the Mind has this very interesting discussion about the two-in-one of thought. And there's this self-sameness that happens when you're engaged in speculation, where the world falls away. And that in some ways
though that's not included in the paper and probably won't be, was what got this rolling with me. So that's in the late book, The Life of the Mine. But the two-in-oneness that happens when we're kind of in dialogue with ourselves when we're writing, and in my case, usually frustrated with that. But Yeah, I just wanted to bring the discussion back to Chase oeuvre, and I've seen the exhibition in Venice, and I was struck by the fact that maybe what's the most difficult for him is how to distinguish himself from the others that came before him. I mean, he is a lot looking at and kind of appropriating Dutch models, I mean, many eclecticism to some extent. And to me, that one painting, it's about making the difference. How can he make his mark? So for me, it's more all around it, all the objects around it, they are like a display of Western art production that came before him. And I feel that he's an artist who's extremely anxious about his place. And this painting is like, it's the mark which needs to distinguish himself, and I'm not sure where he can take it. That's very beautiful, and exactly right, because this is the moment when he's self-consciously breaking with his Munich training and all of that. Yeah, that's very beautiful. Hi, I want to thank you both very much. I wanted to ask a question about the same painting, but I wanted to raise the issue of allegory and the real allegory painting of the Atelier by Gustave Courbet, which, there's so much literature on that picture. Much of the discussion circles around the fact that it's not an empirical representation of something that really happened. And I want to know why anyone thinks that maybe a painting like Chase's is something that really happened or that really represents something that, in other words, there are many, as you said, symbolic references here to earlier pictures like Courbet's. I think there is a definite reference to Courbet here, but also reference to the idea of the studio as not a real place, of the studio as an allegorical place where thinking or creation or buying and selling, many things can happen there. Yeah, so I thought I went out of my way in my talk not to suggest that I thought that, so I'm going to say that right now. And if there is anything if there is any turn of phrase that suggests that I thought this actually happened, I'll strike that from the paper. So I absolutely don't think that, and I'll go further to add that much writing on Chase is very much wedded to exactly the problem that you've pointed out, that he only painted what he saw. So everything from the first sentence on was trying to push away from that. So I apologize if I implied that somewhere, but I don't think that. No, I wasn't trying to say that you did anything wrong. I wanted you and also the other speaker to say more about that aspect, because you thought it was there, and it's obviously something you've thought about, but I'm sure many others have too. I just wonder what you now how will each of you think about allegory in relationship to the atelier, the representation of the atelier in the 19th century? That's my question. La question de la dimension symbolique ou allégorique ne se pose pas seulement pour les représentations d'atelier, mais elle se pose sans doute pour toutes les œuvres peintes, et pas seulement. Pour ce qui est de l'atelier, nous l'avons précisé tous les deux, je pense que, bien sûr, la représentation de l'atelier n'est jamais réellement une description factuelle et précise d'un lieu. Elle est toujours, cette représentation, porteuse d'une signification. Ensuite, bien évidemment, cette signification peut être plus ou moins
allégorique, plus ou moins élaboré. Je profite que j'ai la parole pour poursuivre, puisque comme nous étudions, mais qui est effectivement très intéressant, ce tableau de Chase, on a évoqué tout à l'heure les ambassadeurs d'Holbein, alors pourquoi pas lancer des références? Moi, je rapprocherai cela de Norman Rockwell. De connoisseur, précisément. De connoisseur. Et ce qui me semble intéressant, c'est comme dans le connoisseur de Rockwell, où Rockwell met en scène effectivement deux techniques ou deux styles, de caractéristiques stylistiques nettement opposés. Ce qui me semble ici aussi un point à prendre en considération, c'est qu'il me semble que le tableau, à l'intérieur du tableau, ne relève pas des mêmes caractéristiques. Alors, il y a deux éléments de réponse pour cela. Le premier, c'est que dans la mesure où Chase montre un peintre, peut-être lui-même, en train de peindre, il s'agit donc d'une première étape, de l'étape de l'esquisse peut-être, ou deuxième hypothèse, il met en scène, alors je ne me souviens plus la date de ce tableau, mais il est en train de il réalise une peinture de plein air, là, en tous les cas un paysage à l'intérieur de son atelier, auquel cas effectivement la référence à Courbet est intéressante, mais la touche fragmentée, me semble-t-il, du tableau dans le tableau est peut-être un élément à prendre en considération. D'où mon Rockwell. Yeah, now I'm on. My honest answer is I find the concept of allegory, I don't like to work on artists that I think are allegorical. That's, if I'm being honest, I try to avoid that. Chase was actually, critics in the period said he was not allegorical. But if not, as far as allegory, the question is symbols and reality, and we know there's photographs where we do identify, oh yeah, there's that picture, and that's what the studio did look like. So I think those are great things that you're bringing into play here to take that out of that narrative of this is just the studio, just what we can recognize or something. Well, it is entitled A Real Allegory, and that raises the question of can you escape the real or can you escape the allegory in this, perhaps even in this genre, this topic of the atelier or of the self-portrait, which would be another question as well. Well, I mean, there's this question of genre conventions, and everything's playing. There's certain kinds of genre conventions, and if things veer too far outside of that, they're no longer legible. So certainly, this is legible within the studio painting genre. But I'm interested in how he does not bend towards the conventions of this period for American artists. And certainly this unfinished canvas is a strange thing. But so yeah, thank you for your question. I just wanted to go back to the unfinished canvas, and my question was to what extent Turner is present on his mind, because Turner, was pretty famous. This is roughly the time. Actually, the famous Turner in Boston arrives around that time, Turner has given to the nation a lot of very unfinished paintings, and in his day already, Hazlitt says that his pictures are pictures of nothing and very like, so I was wondering to what extent this was a factor in his thought. Thank you. The funny thing is as I was looking at that, standing up there, I was like, Turner, 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 which hadn't quite flashed in my head before. The answer is he doesn't, so far as I'm aware, he doesn't engage with Turner, but he must look at Turner. He looks at a lot of things. He knew Whistler quite well. He brought Whistler to New York, or he brought Whistler paintings to New York, and that
but certainly as I expand and think this through, Whistler is another figure that has to be included. I mean, you're absolutely right. Whistler certainly, but Turner Turner, and Whistler I mean Turner, very, sorry, very, Turner, but yeah. Turner is very different from Yeah. Whistler. I mean, that's. Well, it's certainly more Turner-esque than it is This is certainly Whistler-esque. more Turner-like And also than the- Whistler-like. The gallery and studio issue with Turner is pretty important Pretty as well. very true. important. I mean, it's not the whole Yeah, ball that's of true. wax. Is, Yeah. Yes. I changed my mind. So it seems that, I mean, in some ways, the way in which the discussion of these two excellent interventions has been proceeding, although what Alain said just 2 minutes ago contradicted that a bit, but let me go back to this setup and see if it works, that we have had James's powerful unsettling of Chase as a kind of a straightforwardly depictive artist, especially vis-a-vis the studio. And the main thrust of Alain's really amazingly nuanced presentation was to give us an enormous sort of archive inventory of a whole series of representations of changing practice to sort of bring us into the world of, you know, the reorientations, the transformation that you wanted to map out for us. And I thought that there was, even given maybe that's a slightly schematic way of differentiating between your points of emphasis, nonetheless, I thought that one of the central points that you made, Alain, was to say that the one of the earmarks of the transformation that you mapped out for us was the shift to a conceptualization of the atelier as a lieu d'identification. And I thought the lieu d'identification was right in James Glisson's territory. That in some ways, James, you know, the sort of the resistance to the discussion of allegory and so forth. Nonetheless, it seems to me that the very persuasive point that you make about, you know, the unfinished, I mean, the really quirky thing about the unfinished, and it's certainly more Cy Twombly than Turner. That's obvious to everybody. But you know that in some ways, that do you think, James, that syncs up with Alain's category of a lieu d'identification? Or the definition, or I mean, the terms that you were using. I guess yes, insofar as the painting, in order to do what it does, has to, and this kind of speaks to this question about allegory, that it has to fall within certain kinds of genre conventions to do that, right? And those genre conventions are linked up with certain sorts of studio practices. So that would be my offhand response. But do you have other No, ideas? I was just saying that I understood Yeah, that one of the strong things about your account was you encouraged us to see this as puncturing those genre conventions, and the degree to which that texture of unfinished marks in an already framed canvas really unsettles them, so that it's both inside of them, right, James, and sort of unsettling them, puncturing them at the same time. And I thought that might sync up with, you know, the idea of a space of, you know, definition, redefinition, reconceptualization, blah blah, that would fit with Alain's category. Anyway, I'm just looking for common ground too between the two. Thank you. I mean, Alain, do you think that ça marche les deux ensemble? Oui, bien évidemment. Un peintre choisit de représenter son espace de travail et de se représenter à l'intérieur de son espace de travail parce qu'il a en vue la construction, et il a envie de donner une certaine image de lui-même, donc ça participe de cette identification. La question que je me pose, c'est pour ce tableau précisément, est-ce que Chase avait en vue de rendre ce tableau public? Par quels moyens? Ou est-ce que c'était simplement, puisqu'il est inachevé, une étude d'atelier qu'il a réalisée comme étude précisément?
quelle était. Pourquoi finalement n'a-t-il pas terminé ce tableau? Et là, il y a peut-être une énigme, peut-être que si effectivement la scène d'atelier est une modalité de l'autoportrait, d'une auto-représentation, alors l'énigme serait qu'est-ce qui, dans cette auto-représentation, a fait que Chase a renoncé à la terminer et à la rendre publique? When does he exhibit it, and everything would be really, really interesting to your story. And the more I'm thinking, the more I think that moment that you describe so well is that he is trying to poke the hole in this. He is trying to define himself. He's not yet the performer in front of his students. So maybe that's where you can like find more too, that it's that moment. Any other, yes? A couple of observations to hear you on, if you think they're there and think they're relevant. One, the exact pose of the figure in front of the unfinished canvas is pretty interesting and probably merits discussion as a pose. You talked about it in terms of contemplating. Secondly, if you're talking about the two-in-one business, if you want to frame a figure in the middle of a canvas, that's right in the middle. I mean, this is also, which doesn't seem unimportant. And then the other thing about about everything else in the picture, I find it sort of strange, and we're thinking about how nearly everything seems pushed to the back. There's a third of the way into the painting, there's nothing. And everything's arranged also in a strangely planar way, as if he's going to move house tomorrow or something. And that seems to be part of the temperament of the painting. I don't know if you have anything to say about it. Well, you also brought up something interesting, which is that the frame is totally, the idea is totally unrealistic. I mean, he wouldn't paint with a frame around it. And that was, and as she pointed out, so that the idea of this is a sort of a snapshot is totally excluded. So with regards to the peculiar cramped pose, which kind of took me a while to figure out that he couldn't really be looking at the whole thing unless he's kind of like down and up, but that doesn't seem probable. Before the cleaning, people kind of thought, and I sort of thought, there was a palette, but it's sort of clear it's a piece of fabric, like it's a coat, and it's an overcoat, and he's just walked in. And it's non-directionality, that it's not directed towards this. There's no, the telos isn't the thing in front of him, but some other thing in his mind, I think, is the pose kind of amplifies that reading. You know, it amplifies the sense of interiority. With regards to the frame and the figure, that's a wonderful point, and I'll be using that. And the pushing stuff back appears in his landscape paintings in a very different form. So he's very fond of these elevated horizon lines, which I have more to say about, too much to say about, and other things I'm working on. But he has this, in general, this tendency to kind of, it's almost stage-like and flipped up and pushed back. The way I've read that, and thank you for pointing that out, because it had not dawned on me that was also operative in the studio painting. But the way I've read that in the landscape paintings is it's a way to establish and to signal physical presence within the landscape. That is to say, the horizon line is sort of meeting him at eye level, and that within the landscapes is quite pronounced. So you have a sense of kind of spatio-temporal specificity, which is not a question I brought to bear on the studio at all. And in this case, I have to think about that. It seems that he, the figure in front of him, is definitely in the painting, but there's a standoffishness about the viewer, if given what you described. Yeah, that's very, very interesting. What are the dimensions? I don't remember. It's a painting in my collection too. That's really bad. It's yeah. I mean, this is how I do it. It's about like, oh, she's got the dimensions. I'm sorry, I'm trying to find the dimensions. Thank you. Exactly. And then
There it is. Got my glasses on. Let's see, it is 82 by 112 centimeters, and I also have inches 32 by 44. So it's a nice size, but it's It's yeah. it's Yeah. about It's About so big. It's a large easel, but it's large-ish, but not May really I large. suggest we continue the conversation over a glass of wine, and thank you again for your wonderful talks, and thank you for coming.